Welcome to the Voice of South Pacific broadcast, a live stream broadcast from Seattle, Washington, Manamo'oi Center in America. Ko kori ke whanga taipe ngai talwhatap ko taupe ko osa no awha ket pa me he polokalamani, ka lava ke toko atu ai polokalama ai hoa o leo o Pacific South. Malo la malia ho ehi pia mo lele ai tonga kotoa, tau toia o mai ki September, ko e aho hongful maaua whakeni o September o i wawhe wa tolo. Ko wawe whaki ai alo e taimi, ta taupe mo e wheli liu ake ea, hangi ko ngahi o ngongo te mautuku atu ko ia ihe ahoni. Pea ko iai, ko kore whamore more atu pena ea ngahi polokalama ne amna ke whakahoko ke tataki ki tau tolo, ka ko ia te mau hoka te peke he ngai polokalama ko ia ko osi mau mai ke tuku atu ihe ahoni. Ko e hoko ko ia e tau polokalama, i he konga ulaki te tau kau whatahafu ki ai pa mo Catalina Wili Tohi, aia koe pule ai le teo Valfit Poinima FM, aia koe tonga Broadcom ia pea mei tonga. Pea hiri ko ia, te tau hoka toa i kia lawani matoto manukia, ki Nuusila, aia me he PMN tonga, aia koe Pacific Media Network ia, ke ne oata ngai ngongo, o whikau aki mo ngahi whatongia lahina nau whahoko, o whikau aki pea mo e Language Week, pe koe mahu inga koe e tauhi e tau rea whatonga, na iai whoki pea mo e kau whataha, pea mo e vaevahe ai tahine kuini o whina koe ia o tonga, na nasi pau utuku aho. Pea te tau alu me ai ke ngahi popo aki, ko lava ke vahe mai, aia koe ngahi popo aki Talamonupe, ki he aho ko ia o te waki ko e amanake whamanatu, tau anongo fulu ko ia o Alai Moana Hefa, amanake whamanatu e tōnaki wikeni, pea pehe foki ke tau tolongo fulu manima o ena wheluteni, ena whe ao mai pea mo e tauhi hona fuakawa mo e whakapapau ko na tukpā ki ai, aia kono hoa foki ko lata, aia ko lata i wailahi ma lafu hefa. Pea osi ko ia ko e konga hono ua ko ia e tau polokalama, ko wha osi te tau kau whatahi mo la tua kau, kene toki atu e tau ngai o ngongo ko ia pe mei he koloni, pea mo e konga mau inga te tau kau whatahi pa mo e tokotaha mei tonga, aia ko Willie Low Sea, aia kune tonga i whakita whaakoe ke climate changes, pea mo tonga i ko ia ai maa ko ia a takai, pea i kai ke ngata whuki ai, ko e tokotaha global artist whakeni ai ngai tā wari mo e design ko ia o e ngai tā, ko ia hano whaoha ngahi ata o kune ngāwe whuki ai. A kune lolotonga i Amerikani ne ki whalau mai ke ngai mea whekau aki pa mo ngāwe, aia ko ki motol ko ia lava i he website e mo aahikai ko ohaitonga.org. Aia ko non-profit organisation, po non-governmental non-profit. Aia ko ia te mau toki o atu ai peheni pa mo ngai whasi ko eni mo e ngai hiwa ko eni whaosa ke tau ngai polokalama, pea i e hokoto tonu ko ia a e waluto noa, ko e ngata anga ia e tau polokalama ko i ke ahoni. Ka i he taimini, te mau tuku atu pene ai whasi ko eni, ai taha ngai whasi ko ia pia me lo kete o whelenite, mo tau tautari ai pe ke tau kawha taha, mo tau koloski tonga ke tau whanongo, ki hono o mai ai ngahi o ngongo whamui taha ko ia pia me wharearea e tuku mai ia e Catalina Wili Tohi. Malo o pito. Tu kelele, pe moi fu fa e contiene. O tu calonga e mo tu mapa.
e ki whare ki o pēr mo pā mole nā. Matangi mari e, pēr mo heila. Matangi mari e, pēr mo heila. He ai tala pōngi o utawa mau, pēr mo whine pūi o lato neia. Hao ke tae ma ki he utawa o mamata e tui si whakalauka. Unga veita talo, koi ha ha o. Unga veita talo, mai mai ha o. He kai ta tau e ni o loki ti, ke wawa o lahi mai kore whekai. Se tau na se pēr mo ala mai, ke ta wau no me pēr mo mai e whini. Si po wono, ma e toko ki langi. Si po wono, te o toko ki mai. Whātu ki lelea, pēr mai fuwha he kopi e mea. Utu kala malu pēr mai tomata, e ki whare ki o pēr mama mole nā. Tangi mari e, pēr mo heila. Matangi mari e, pēr mo heila. He ai tala pōi o utawa mau, pēr mai whine pūi o tonea. Hao te taewa ki he utawa o mamata e tui si whakalauka. Unga veita talo, koi ha ha o. Unga veita talo, whai mai ha o. He koi ta tau e ni o loki ti, ke hoa urahi moi kore whekai. Se tau ma se pēr mo ala mai, ke ta tau no me pēr mo mai e whini. Si po wono, ma e toko ki langi. Si po wono, te o tai whaki mai. E ala tonga ko ia au tau, tatari ko ia ki a Catalina Willi Tohi, me he le te o tonga ko ia e walfitu poinima, te tau kolosi he ni ki New Zealand, ke tau kawhataha ai pe mo Lavoni Matoto Manukia, ke ne mahtau ngahi o ngongo ko ia pe me Aotearoa, pe hiri ko ia te tau tok kolose ki tonga, ko i ngawha ape tau taimi, pa tau whenga pe ke tau alu pe i he taimi ko ia ai Polokalama. Malo. I he whainga maria ko ni te tau kolosi ai ki he whanua ko ia ki Kiwi Land i Aotearoa, ke lava ke amaha tawa ngongo me ia i pia me he PMN tonga, Pacific Media Network, mia Lavoni Matoto Manukia. Malo i lelei Lavoni? Malo e lelei Fatima pe ako, malo mua tau lava ki Hauan. Foloa fe pulinga ki ka koutui pe mahalo ko lahi ngai fe moikina. Ka tau ke whawheta i pe ofa a e ki tau mātā ki mo ui i he ngā lua pe he ngahi teknolosia koe ni. Ka ku whiawhia pito e mao e whainga maarie ke whaataha lawe lawe pe me i he whanuani. Iyo. Kore atu pe moa e Lavoni ke kataka moa au tuku mai moa ha maua ngongo pe me New Zealand. Palo. Malo pito Fatima koe te talanoa pe ke ngai mea koe ne toki hoko i he mahina ni. Koe wike, koe mahina fe moikina whuka September e Fatima. Koe ngā koe i kai ngata i he, koe tariwi koe ne kakai whewhine i he se whaka September. Pea te hoko whuka pa mo wike rea whakatonga fe unga tonu pe pa mo September i he aile tok osia tia he wike kua osi.
Pea mo ngahi whatongia ke he peo kai ngata he ngahi siasi whatongia wha family. Pea mo whonua mo ngā we, pea koe tahania he ngai mahina o ku whemoe kina au pito i he ka inga tonga. Ka tupu mo ke tala noa atu i he wiki rea whatonga ne toki situa me, ne toki ose tona kone ku situa me ai. Aia koe ne lele ia i he aho tolu ki aho hiva. Ai wiki rea whatonga ne ka mata ia i he sāpate. O lele me ai ki he tōnaki o i wike ko ia e taha aia ko tōnaki ko ni ko o si aho hiva ia. Pea koe kātoanga koe ni foki ko tuipe mahalo na kuahani iha ki mautolo mo mea mai i he o pe ki he ngahi pesi he Facebook a me ngai pesi keke. Ai whai mawhana kai ngatonga i he whonuani i hono whakailonga i o e wike rea whakatonga. I kai ngata pehe ngau aki ngahi lea ka i he ngahi wala whakawhotunga pe pehe mo i ngahi whiohi anga pea mo e mau mea tokoni hono kuki e ngahi mea tokoni whakatonga. Ka ne lawe monu ai kai ngatonga i he whonuani pe pehe whoki ki he whamiri tau lua ai a maluendi i he siaola, ko siaola whoki ko e social services ia ai mai whanua ko ia tonga me to tisi. Iha koloa ne tō pia me whale lahi, pia me tahine kuini, ko hono whakailonga ia, a hono huwhia wike lea whakatonga, pia ne whainga maari e ai o mau e koloa, ai ka inga tonga whonuani, pia me he mea ko ia ai tahine kuini kuina na spau, whakamawhana o pito, ai mea ai tahine ko ne poupou, pia mo ako naki, ke mau inga ke tau, tau hia lea whakatonga. Ko ka venga koe lea whakatonga tau ni foki pehe mai e tu uloa a lea whakatonga o ka ngawe aki api i he siasi mo lotu pe pehe foki me he nofo ko ia ai ka inga. Ai ane te whitu ai ai ngahi whotutu poro kalama ne whakahoko he ka inga tonga i he whanua. Ne ka inga tape foki i he ngahi api ako ne lahi au pito ngai apiako i he whonuani, ne tai ta whakahoko pe ne whanki polo kalama. Lea whakatonga koe, ai ko longa i whanau, nau whai whanki hiva whakatonga, wai ngai ako ni ihina, nau whai e fusi puka, mo i hiva e whaswa whonua, ngahi apiako ni ihi koe whaiva, ngai apiako ni ihi koe mau mea tokoni, ai ko ngai mea tokoni koe ne o atu ko ngai mea tokoni, ki tau tolu tō ngau tau ngau aki i he tau mau mea tokoni. O i kai ngata pe ngai pia kona e ngai whai anga lotu, e ngai potu ngā ue. Ngai seki toa tau taha pa pehe ke ngai potu ngā ue koia ai pule anga. Ne kau mo ki nau tolu i hono whailonga i koia o i wike rea whatonga. Pea pehe whokia mo i ngai wheitu u kotoa pe i he whonuana ti sio ai o asia i e whukatonga pea ngau e aki mai he ngahi leti o ni ihi ai malo lelei ma whanki lea o nau ilo i whakatonga. Aia o ku poupou-lahi au pito e pule anga ko ia o Nuusilani ki hono whenga i ke oana a whaiwhaiange pea mole ai lea kai ngata pehe lea whakatonga ka i he lea ko ia ka inga Pasifiki i he whonuani. Aia koe wikeni, a ho pule lulueni i Nuusilani ko lawe be foki koe tusite ia ki mautolu. Koe wikeni o ku whakamamawha ai lea whakamauri pe koe kakai tu whanua whaken lea tu whanua ko ia Nuusilani. Pea o ku whamamawha ia i he kātoa he whanua o ta tau pe hange ko ia koe whakalele koe o wike lea whakatonga. Aia o ki kai koe lea tonga pe o kau mai ke mo i kau kai ngaha moa o tu motu kuki, Tokelau, Tuvalu, ko Solomone, koe Kiribati, o kulahi au pito ngahi whanua Pasifiki whanuani. Pea koe taha pe ngahi ngā ue a pule anga he ku mahino me ngahi tohi kakai ko ia ku osi. O ku alu pe aho pea moe tau, ai holo ai toko lahi kakai o ku nau kei lava o lea i he nau lea tu whanua. Hangai ko ki tau tautonga. Na kau ki tau tau lia i he o tu motu, nai kei mālohi ai lea whakatonga. Ka mahino mai me tohi kakai koe whakamui mui. Ai fu toko si ai albeta ni mo te holo angi ai toko lahi o tau kainga tonga o kuna lava i he lea. Pako taha pea ngahi polokala mai pule anga ki ono whaka ai ke oa na whaiwhai ange pea hatai mi kumore ai e tau lea. Pea koe polokala ma ko ia ne kamata me tau kosina ai fuke komiti na nau whakalele mai pe na nau toka ngai a wike lea tonga.
ka i hea mai ki he tau kosi mo ta uni whakafoki le vai ai ke potu ngā eko i kakai o Pasifiki o nau whakahoko e ngā eko ni aia kono whatu o e ka veinga pe toki tuku mai le vai ki tua ki he kāinga mo e community ke nau toki whakalele nau ngai porokalama o te whito pia me he ka veinga ko ia. Ka koe ki porokalama kone whakalele e family taulua me si aula. Ko toke tāmere nai te tau moe whalau whoki bea me he Pacific Studies ko ia University o Kalani. Ko te pēu tō lahi ki mōtolu mō mea i ai toke tāni i he lea tō ngani ai ne ngahi porokalama ne whakahoko atu. I he pēsi ai ataongo, ai koe ataongo whoki malu pe mo ia, ai koe wa ai ki he communication mo media ai si aola mo vai whanua tonga me to tisi. Nei ai ngahi mo toki lava hake peki ai o wakai ki ngahi talanoa a melenaite. I he ngai whau a Queen Charlotte pia mo talanoa i anga koe e tauria tonga mo anga ngau ake whakau a mo toloi. Pia mo ngahi lea na iai whuku mo ne whaike eke mo toke tāwiriam puloka pe ke sentuita ke ngai lea ngau ake i he whakawhaito o. Pakotum patima ko ngahi programa ho ingai ke ki tau tolu ngau i he media pa i whamawhola lea. E lava ke tau to mea i ngahi lea ke tau ngau ake i he tawha ake koni o whamawhola lea. Ka koe ki o ngongo, lahe pita mea ke whae tala noa ki ai. Te tau hiki mea koe ngā ko lawe o kai ke fulahi he taimi. Ka koe hoko atu koe i he mahina pe kon ko September he rugby weekend e whangahoko ai i he rugby sapate ai Green Sunday. Aia koe ngā au e nepa koe whakalama ai vai whanua me to TC e whanuanda kamata me tau kosi. Ai to e sapate koe ni koe Green Sunday ke whaka mamawha ai mahu inga ke tau toka ngai kina ai a takai koe ngā pe koe ngai whiriliwa koe ne ea. Ka ko lawe koe ka veinga whakamaman lahi e no kulahi ai ho haa tuu ai ngai whanua la lahi o mamani ka whak mo Amerikana ko ngā koe ngai nunu a koe ai kai ke tau toka ngā ilele e palani te tau nofo ai pia tau maa tā tonu ai i ngai ahoni i e whiriliwa koe ne ea hoko e ngahi tā whea ale vai e te maalunga angi tau o si whamo oni ai ngā tumo te Pasifiki ka wā tonga pehe mo e vela angi ai ea aia koe kamatai ni me he koti maha koe kawe me to tisi tonga e whanuani i hono e ngai siasi ku nau kamata a hono tuwaki pe mo hono a koi mo e whainga peke ai mo whaulahi ka kai ke nau toi to kāngang mo whapoto poto ai tau ngau e ake ngai mea koe i he mamani tene hanga o mau i ai palani te koe ni fo i mamani o kutau no fo koe ai pa koe ai ne whailonga ia e sapate urak sapate ka sapate koe koklawe i koe aha tolu ia ai ne hoko whangataha ai pia moe kamata i koe ni pon ai wikere a whangatonga pena o hui pe ko sapate lan mata po Green Sunday pena e whanki polgalama ngahi po siase ni i koe nau lue ki he lotu pia wai ngahi famile ni i nau kai fiha nau api nau alpe me alere taha ki he lotu pe ai moe ni i ko kai ke lue nau ngā ake whanki skutang ki he alu ke he lotu pena nau te unga lan mata koe kamata ia no whakai ai o ka inga tonga e whanuani ke nau toi ki i tō kāngange mono whaulahi ki nau tolu e nai bifo ke ka veinga ne tuku mai he ta uni ai ane koe ka veinga ke whakasisi ai ngahi ahu kona i hono tuka tuhange koe ngahi kohu koe ni ai umea lele pea koe lawe koe ni ki he mahina mo ua September o ku whai mawhana e ngahi siasi lalahi i e whanuani o tau ka inga tonga koe ngā koe tariwi a whawhine. Ko lawe i pe talo mei he koe wike koe ko tau tuk situ a mea i mo ngahi wike atu ne oska mata e ngahi tariwi e ngahi whai angalot ke kehe pea pehe mo sapate koe tuk o kune tuk o si e ngahi tariwi whaka siasi whaka kolo pea o ko lawe i sapate koe ni o kia inga siasi ni na whakatahataha kotoa whakahoko e taliui whakatahataha ai kakai whewhine ange koe ia koe siasi vai whanua koe me toti si ko lawe i sapate koe ni te nau whakatahataha whakahoko e nau taliui pea koe whine malanga koe Palestine malolo o e siasi me toti si ko whaiwhekau se taita beikune malanga i he sapate koe ni o lawe i pe kai mo ngahi whanga lotu ke he
o na whakahoko pa mga hita lui whakatahataha pehen. Whatima ko tui mahalo ko ni ipeia o ngahi ngongo ko pehe ku loto ngā hoko i he mahinani i he kāinga tonga he whonuani pea mo ngahi ngongo ne toki situ a mia mi wike ko o si o atu ke tau inasi ai whakataha pea mo kāinga tonga pea mei Amerikana. Malo apito. Malo apito lavoni pea koe maha koe ki i wharea wha ose pen ko whanau ngat ke ngai whamatala wha ofa koe ko ke hanga tuku mai ko ia o whikau aki koe mo Green Day. Iai naha ki i minite taha ke hanga mua o whaha mai ange koe hanai o kehe o Green Day pea mo climate changes. Ko Green Sunday ko nga na whakahoko ia i he aho sāpate. Aia ko Green Sunday ko nga ko taha pea o ngahi polokalama ki ono ko climate change whaki ko tautala noa i he whiriwaki ko ea. Pe ko Green Sunday ko ni hange ko glave ko ia ki he kawe ngā ke whakasisi ngā aki ko ia ai ngahi aho kona. Ko ngā ko ngahi aho kona ko ni hange ko mea lele. Mea lele. Kala noa ki ai ngai aho koe ni o kunehanga eia o uli i ai a takai. Uli e ai pea o ku ikai ngā tai o ku toi kau e ngahi mea e koe ni i hono i he ene alu koe ne ngahi ea koe ni o kawai koe ai mafuri ai ea. O ikai ngā tapehe ki i aho kona koe ni ka wai e ngahi mea ke kehe ia. He kuikai ko ke taupehe ko nusilani pe. Ka koe whai mamani pia koe ngahi ta ulahi e lia a hono whai e ngahi ngā ue ange koe koe tā koe a kau ka kai ke tau toi lava o toi whakafoki o toi toi a kau ko hinga he wiai toko nilahe a kau ki tau mo ui pia mono tau palanite koe ni aia koe Green Sunday koe ni koe hinga koe tau pehepe koe lan mata ke tau foki ki nā tūla mo toi toka ngā ia nā tūla pia ko hange koe kawe ngā ke whakasi ko ngā koe ne si ange ko ene kaulele ia ki he ea pea ke si ai hono uri i kone atakai ai tupu ai ko koe ai whiriura kone ea pena e lawe taha kau toke taha koe he komiti ai wahe whonua i he nau he na e whakalere ngai polokalama i he ngaluope i he antaongo mo toke tā ko hepi hawea i whanuani na e whaine research i tonga i he climate change ka ko hepi whoki ko no mala e ia. Penai mo toke tā soana mui he ata. O ku kahe komiti ko ni, ai ko komiti ko ni wape komiti ai whai whanua se ai whai sea ka lor fi haki. Pea mo ni i he kau whai whikau, pea mo ni i he mala i ko ni oi climate change. Kana e ai e lawe taha kau toke tā koe ni he polokalama ni pehe. He lotonga koe lockdown e COVID. Nai ni whakatonga ngai, ai maa ke he ange ai whonua mo ea. Ka whakite fulele hol hau mea lere. Pea hafu ngā aue whewhe. Ka mahalo ko tui o mo oni he te whawhuke te manatu ki aho ko ia. Ai ma ke he ange ai ea he taimi ko ia lockdown o tātāpuni ko i ngā ko sisi ai ngai mea lele ne lele holo. Ka koe tau mua pe ia ko ngā ke whakasisi ke tau pe hange koe recycle he ke tau ilo ngai mea ko ton ke recycle mono mahu i ngā he kukau moia he to koni ki hono whakamaa o e ātakai ko i ngā pe ko tau tanga ta ko ia ka hoko mai pe ke tau whemau ke au hau tau palanite iyo pa koe mo on pe whakia ko ngā he tau mana wa ke ngai ea o maa ki o tau ngahi sino whanatula ke he pe ea koe me natula mo ngahi mea koe ni une whakauri ke ātakai. Kak malo au pito lavoni ai ngongo mau inga koe ni pia mau wha malo at ka koe mo loto honga ia ai ko lavoni matoto man ki a foki pia me he lete o koe ia lete o tonga koe ia ai pure anga ai a koe Pacific Media Network ai iloa koe PMN tonga. Malo au pito lavoni ai ma ngongo pia mau whiawhia te tauto e whionga aki pe i he kaha u, pek mau whiawhia he o mai ai o ngongo mahu inga koe ni ke mau whanonga ki ai ki he anga koe ia ho mo whalele koe ia ai mo ui pia mo ngahi ātakai kai uma āwhoki ai mau inga koe ia o tauhi e tau rea whatonga ai nge koe ia na e whaikai e mea koe ia ai tahine koe ni. Malo pito lavoni mau ofalai at kai te koe mi he Voice of South Pacific
me mana mo i Center Seattle, Washington, Amerika. Malo pito Fatima. Tala monua te ngai patungi o ku hanga mai me mua. Malo pito mai ofa. Malo pito. Means hello, means hello. Fe hake, fe hake. Means how are you, means how are you. Sai pe malo. Means very well, thank you, very well, thank you. It's time to learn Lea Whakatonga today. Let's try it again. Means hello, means hello. Fe hake. Means how are you, means how are you. Sai pe malo. Means very well, thank you, very well, thank you. It's time to learn Lea Whakatonga today. It's time to learn the Tongan language today. When we first arrived at St. Jude, Whainga male koe ni tau Kolosia i whoki ki tonga eki ki he le te auga e walwhitu poini ni ma FM ma pia mo e tonga Broadcom ko e pule lahi whoki heni koe nei heni Catalina Wili Tohi. Kene o mai he tau ngahi ngongo me iai pia ko ia te utukua te i he Hawani. Catalina? Kuongo lele at pe? Ia, ko nau as lele mai. Iyo. Iyo, ka tau whamole pe Catalina ko tui pe o ku whie whanongo atu a e tonga kotoa pe me he turike whae kolo pe. Whikau aki pa mo e ngai mea koini o ku hoko koia e wharearea i tonga. Ka tak pe mua ka ke hanga pe mua o to e whakahoko mai pe pe koi hae ngahi o ngongo whamui taha ki he tuunga koia o ki ai koia a e wharearea pe mo e ngahi hopo i koia o i pure anga o tonga. Malo o pito Catalina. Ka taki pe Catalina koe ke ongo mai ke hanga turn on ho audio. O unmute maho telefoni koe ke ongo mai. Koe na kuongo mai. Iyo, whamole pe whamalo at Catalina Wili Tohi e tau kau whataha mo koe i he ahoni. O koe ke sola ki he vulangi kotoa. Ai taki ngāue koe ni i he whamawhalalea koe ia e le teo walwhitu poini ne ma me tonga Broadcom koe ia i tonga. Pea ko koleange kia te ia Catalina whamole mua. Koe hae tuunga whamui taha koe ia o ku iai koe ia a tonga i he ahoni i he wharearea o ko tui o whia whanonga at kia ai tonga kotoa. Malo o pito. Tau te whituka ki mautolu koe ni mau whakapaea i muri. Malo. Ia malo o pito e Fatima pe ako kole pe ke ke ho fanga ngai whatapuka ta mo ke whahoko atu e ngai o ngongo koe me tonga ni.
Na e whakahoko whoki a e ngahi whemea aki e wharearea ko ia o tonga e aho moni te ko ia o e weekendi. Pea koe taimi koe na e hiri ai koe a e lotu pea hiri mo e tari ui na e o mai lewa ai mea ai eksea le ore o koe o e wharearea o ku i kaike i tongani a e sea wharearea a ekno pere whawhanua. Pea koe sea le ore o rewa a ka koe tokon sea pe i he wharearea ko ekno pele tui hangani. Pena omlewa ne mea o ne whakahai ko ne maua e whakotuu me he kau whawawhonga koia me he whaahi koe na nau whai koe a e whakotuu pe koe vote of no confidence o ku tai whalala anga a e eiki pare mia ko ngā ke whahi whok. O ne whakaha pe ki he kau whalearea, ko ne maa e whakotuu, ko uhi ke maa lolo mua ai whare, ko uhi ka e lava kakato, pe o anga whainga maalie, he ukuiai e nau eke whakalao. E koe eke whakalao ko ni whaatima whalawe ia mo e nau tui, na e ikai ke whakalao, a hono whakahoko koia e eksea o e whalearea, a ene tūtu uni koe ke tari o oua te whai hati peiti ia i ngai whakotuu koe nei whakahu atu e he whaahi. Tau pepe koe e whaahi whakaanga ia. A ke kunga ke whakahifo koe pare miha koe ke nau toi whalala nau tōria o toton ke kei hoko atu ai pure anga. Pea na i kai whoke toi tari ke whahati peiti ia kai whai whoki e pare mia ia e hua kawariku a ene whakotuu ia a ana koe ko kakato a ngahi makatu unga, nei whahunga mai e nau tolu, nau pehe o kai ke nau whalala ki e pure anga. Pea o si o atu lewa mane tari takitaha ke ngai whotu koe whango fulu mao no. Pea ene e whakaukau o kune pehe. Mahalo ko osma ala mea, ko ngā kai hoko atu ai ngā ua ia ai pure anga. Ko ngā whuke koe tūtuni koe o e vote of no confidence whātima. He keike toi a tāia ke whai e whalearea ha mea kehe, ko e nau tala noa pe i he vote of no confidence. Pea ko o si hao whoke, ai koe ngahi whotu koe ne whango fulu mao no tau whika pe tau tolu ki ai e la wike ia. He te nau tipe i te nau tolu ia i he whotu ko toa pe. Aina mga tu o ngai e whotu koe e pare mea, o whi mau e ngawe e pure anga ke hoko atu. Kai ke ngatai o koe ngai whakataha anga whapure anga mga hi mea pe ko ngā ke ataki ai. Paku, whakapaore wau kuna o whakakaukau na tolu ia, te nau i kuna nau tolu i he nau whakotuu. Pea ko atape ia ko hi ngā ka paulewa e whai ange o kuna i kuna, pea e whai lewa li riupure anga, kai hoko atu mua e ngāwe. Pena e hoko pehe whoki ia o whai e mea, pena e ai pe ai whakotuu ai nau tau kawe ke whai ai tipe iti, kana i kei mālohi ange pe whoki ia o whai e pāloti ia. Pāloti ko ia o toko lahi tahangi ai ni ihi koe na nau roto aia o tāli le vaia e whalearea. Whai koe pāloti ia, ko hinga ai pāloti ke ua toi tipe iti, ka nau voutia. Pehiri ange koe vouti o mahino ai. Ko e tuunga lolotonga lewa o whai lewa e ke whakalao ia. Ai ni ihi koe na nau whai e whakotuu. Kau whawawhonga ko ia, ko hiki he whakamau anga. Ke whai mai he whamau angaha ne tūtu uni o hange ko nau whakakaukau nei tai whakalao. Ko ngā ko e totono whakonis tūtone ia ke whai ai tipe iti. Ka i he tuunga koe o e vote of no confidence hange ko whamalala koe e kisea. Ko ene maho inga maari e pia koe ki a ia pe ai mo whakotu ke whai e pāloti pia ko ia ia. Kaike o ko kei whaahi ua pe ai mea ko ia whakataha pe mo i mālolo mai ai whale ia koe tai mea koe ke whai ene a ahi i he mahinani pe mo i mahina katu u pe tok hoka lewa ngai whi mea aki koe whalea lea ia i Novema. Mahalo koe au kia ina ko mau me iai koe hai lau koe e whakamau anga i he anga koe o e nau. Kau koe ko hinga pe he o nei tai whakalao ia. Koe anga ia e nau whakaukau nei tai whakalao. Koe whaahe koe puri anga nau pepe na tole nei whakalao. Kai kehe ka iai pe taimi ka pau i hoko ati e nau mea koe ki he whamauanga. E o mea hatale whamauanga pe koe hanei anga nau wakai tau ataina ia koe a nau tolu. Malo Fatima.
Apito, Katarina, koe mahala ko tui pe o kai ni ko ni una toi mai. Ko hoko nai ha me a pehe I he pure anga o tonga ke a o nai ki a tuunga ke whakahifo ai ha pare mia. Neonga pena o si ai pe ngai whakailo ki mua ka ko hoko nai. Ko ia, hange ko o tonu pe nau mau e Fatima. Ko e talu whaki me pure anga ko e wanoa taha. He sistemi fo o ko ni. Ko e pure anga ko tau pe ia, o pau pe ke whai ai mea pehe nia, ai ko pure anga ken hono wha, pea ko e whakotu, I e whakaukau, o ke ke te whaha whalala ia ke e pare mea. Pea ko I he whakotu ko tau pe, o ke peke aha whakotu ia e mālohi. O ko ulungia mau pe e whakotu ia ko hi, Mahino whake Fatima o toko lahe ange pe whaahea ko e pure anga. Ko si ai whake kau ho eki minista ia ko I he pure anga, ai au kau kia e ho eki no pere o nau I lolotonga I he pure anga, whakataha pe pe mo kau minista, na nau whaafonga, o nau whaafonga whalaelea ka nau whiri nau toria, pe tari whotu ankoe e pare mea ke na hoko kau minista, Pea koe pe mo ni ia koe kau whaafonga koe ke nau I he kapinetika o nau pōpō pe na tolu ki he pure anga lolotonga. Pea iai whok mo ho eki no pere. Koe mea maho inga heni e Fatima koe mi koe pure anga ko tau pea o pāloti pe ai ho eki no pere ia. Ke whaahi koe ai pure anga. Koe pāloti ia koe ni ia. Mahino me iai ai mawai wa. Koe ia pe koha mawai wa. Mea ka kuhinga. Ne ka ho eki no pere toko tolu. Na nau pālot nau tole ke whaahi koe. Aia o tau se atu, koe whate mo kālati mo oni e Fatima e. O peke pehe I o ke nau alu pe o vouti peke whaahi koe, ka koe ni ia kunau kau na toli he ta whaaki koe. Pea na e pehe ni ihi koe na nau whai whotu u. Na se pe ni ihi na nau whaahange, o hange o nau pōpō. Nau pōpō hange o sai, au pe te whai ngau e o mo whai, pea te mau pōpō aki ai. Pea kuna pehe, o sanga koe pāloti a ku keheia. Koe ni hina nau pōpō whamatala ange, pā, o ke whai pāloti a, o ke tatau e nau whamatala mo mea koe na nau tala ange. Kai kehe, koe tu o wha e ni, pa koe pure anga ko tau peo kuhu mai, pa pe ke whai mea koe ni, ka uti kai pe ke ikuna ha whakotu pehe nia e Fatima. Ne ongo koe toku laktai me nia ke ange o pehe he ni ihi koe, le tonu ke whai ti pe itia. Ko hinga he koe talu me he uroaki vote of no confidence, nei o ange whainga maalia ke nau tipe iti. Ko mea koe ni o keheia. Ka I he tuunga koe pia mo e lau koe ko ni sutone, I hau koe vote of no confidence, o kiki whaha mahino mai ia ko pau ke whai tipe iti. Ko mea pia whaha ai, ko pau ke whai whakotu, pia ko pau ke whai e pāloti. He koe vote of no confidence, koe mea whakawhika pe whoke, ai au whalawe hanga tonpe. Kai ke, ko nau tolu whokia ka ulo koe mala e lao, te nau lau pe nau tolu wakai. O kai pe ngai me aia o mooni e, pe koe ngai me au ki ke mooni. Ka koe toki uraktai me ni au whai aha nau whainga ke whekumi ki he ta whaaki koe lao. Ko ia o ko pehene e rioti Kawasaki, mahina o pito e mama e kau no pere atonga e. Ko ia e rioti maga toi peke mai mo ki fwoi toko tolu koe whaha e taha ke nau kau whataha ke right lane. Io, koe maha koe ki I whehu I pēni ke hanga mua toi whamama mai pe. I he tua koe taimini, koe uhinga neonga pe ko osi ai konga koia pe a whai koe ni ai nau pāloti koe nai whakahau koe wharearea. Ai ko tu koe ne taimini hange ko whamatala, o ko toi ai koe ai ki te wake ni, nau ki malolo whataimi mai pe pa toi hoko atu, ai nau hanga peo whakailo ke toi hoko atu ai tuunga koe ni, e nau whakawhekiki I koe ia ke whamalolo e ki paremia. Aia koe nau whainga ke o mai pe koe hae anga o wakai ai whakamau anga. Koe. O malawa pe ke tala mai lewa pe whakaha mai he whakamau anga. Ia koe ke uhinga ke pe ke whakahopo. Ka koe tala mai pe he whakamau anga ia. Koe mea koe nei hoko. O mau iai e kupu o konistu tone pe mau e konistu tone. Nai tonu ke pehe mo pehe mo pehe. Koe. Pe koe tuutuni mai whakamau anga tala mai. Malo au pito ai o mai koe ke oata whakaukau ai whakamau anga.
Ka koe ni ko wakai kai whakamau anga ia. Nei ki kia halao e mau mau i. Kai kia ha mea he koni stūtone e mau mau i. Aia koe whakakaukau e whakamau anga ke ne hanga o tala mai. I taim te tau e whātima koe anga koe tu unga ku lere pe takta lere hono leini e. Koia. O ke aha kau atu ia ai pule anga ke anga hono whakalere koe o whamau anga. Pe kolosi mai whamau anga ia ke ne whaitu uni mai ia ki he whalearea pe koe pule anga. Ka o ki e whatongia mau inga ia o i whakamau anga ke ne hanga o tala mai whalearea o ki e whehala ki o hoko. Pe te ne hanga o tala mai i he whekumi koe ni whalearea nai tonu pe me ene whakahoko e iksea o i whalearea. Ka tu pe foke e whamau anga ke ne hanga pe o tala mai o pe he mo pe he. Ka koe ke hao e whamau anga ke ne tala mai. O ke halaia koe sea, pe o ke halaia koe pare mia. Pe koe mea koe ni koe o mai pe ke o maha ne hanau whakakaukau. Koe hae anga e nau wakai koe ki ai pe kua whainga lao e mau mau. Ka koe mea koe ni hange koe ni koe nau. Iyo, hoka koe whatim. Aia koe mea koe hange ko o whamatala mahino mai ko ia. O ko whatonga ngā ita tau te pēmo Amerikani. Koe kia ha mea e pehe ke USC ai lao koe koni stutone whatatau ke ai pia mo tutu ni koe e whamau anga ai. Ko i ngā koe nā pehe pe whamau anga na kai kia ha mea e mau i o whekau aki pia mo e lao e whonua. Koia. Tuko ke he ka pau o whakailohia hataha ia ko whawhonga whalearea. Ka pau o whakailohia hataha ia i whalearea. Ma tuko ke taim kum nau i whalearea o koe nau whenga totonu Ke nau lea tau ataina pe ke whakailoi ki nau tolu i he. Koe taim tuko nau ala ne toki tua mo ngai whetu o ka tālewa pe ke whakailo. Ka pau o koe hato taha whalearea ia ka o koe whahinga hia kone whakahoko o whakailo ia i he whakamau anga. O ko atape ke whakamau anga ke nange o whakahoko ai mea ko ia. Taim lahi o whaatari ke ose e whalearea pe koe haka toki whakahoko ngahi hopo mai ngahi mea ko ia. Ka ko hahau ai whakamau anga ke ne tuutuuni mai ki he ngahi tuutuuni ngā oe koe whalearea o ke ala malawe ke hoko. Whatataa ken. Hangi koe ngahi whakailo koe i he whakalotoa koe ke whiri hataha ia ki tā he, ai bribery. Ma te whakoi hia whokia, pa koe tuutuuni koe whamau anga, na e tuutuuni pēia o makatuunga i he mau i o lao whiri. Pa koe taimi koe kua tuutuuni e whakamau anga o halai e toko taha ko ia, o ase pēia i he lao pe koe o i whiri, ka tuutuuni mai whamau anga o ke halaia. O kumore ai pe hosea whalearea o ka pau ka whawhonga koe he. Aia koe tuutuuni ko ia pe o toki apply mai le vaia ki ai, ko uhinga, he kosi ai pe lao ia ke hanga lao i he mea ko ia. Ka koe ngahi tutuuni ngā oe koe whalearea, mene ngahi mea pehe, o watape ke whamau anga ke maha ne whakaukau, koe hane wakai ki ai. Pe o tae whakalao, pe o ki kei ki tae whakalao. Pe au atape ia ai ka pae hoko at ke whahano whakailo o kui ai pe ia, ka koe whai mea koe niko ai pe ke o mai nao whakaukau. Malo au pito, koutou maha ko ke o sihanga pia whama ala mai, ai me alahi mahana e whehu ia e he tō lahi, ai tuo ngā koe ni o kui ai koe ai wharearea mo i pure anga o tonga. Ka te tuku atu peheni, ke hanga peo toki wha osi mai pe, pa koe haha o ki wha osi mai ke whama opo mai pe, ngai mea whi whanonga ki ai kakai, ke mahu inga maarie pia mo i ngahi mea koe nuku hoko i tonga i he aoni. Malo o pito. Oia, ia malo o pito Fatima koe, hoka tea koe niko e ahi whawharearea ia. Ko nau tole kau whawhonga koe, me ngā hitu koe motu mei tahi, whainga maari he taimini, pe hange ko nau tole koe tonga tapuni, a tā lewa nau a ahi atu ke ngai kolo taktaha, o nau ngahi wāhenga whiri, pea i he taim tatau pēna e whakahoko pea mo e whakataha kau whaiongongo mo ik pare mia o tonga aneafi, o ni whakahai o kutewe ne whalau atu a ana ia ki New York, ke whetaulake e pia mo e ik pare steni gona ho mo pure anga whāti mai, pia mo e kautake o Amerika, wainga ka veinga ke he whaihono alea iai, pia kau ke ik pare mia ko ia o tonga, mahalo pe ku ai mohani ihi o kau minista, mo kau ofisa malunga i he pure anga, mahalo pe na ia whainga maari e ke mo hanga whaka eke, he ku atape hange ko e fau pehe fonga ko ni ko e Zoom. Ai ha e Fatima? Whai me kai whalau a whe?
o na flower te weekend. Koe ke mau ke Ko ia. ahoni pe ko Nā a na u kompong. whakataha pe ia ko ui whakatao ko e u whakataha ko ia United Nations ka taki whapure anga Ko ngai ia, ko ia mamani. koe Pe a whakataha kawa ko i ia pakuna whakatonga ki pe. ai. Ia. Pehe e pare mea e whakataha e whea i loa kai mo Biden e. Ko ia. Pea pehe poki ki he kautaki ko ia. Me ngai ta whake ke hangi koe ka weinga whamamana koe ne whiriri wake e a. Ko ia. Koe taha ia e mea mau inga e whai. Ai tokanga ki ai pakai ke ngata whakai whaatima ko Amerika, ko Australia, ko New Zealand. Tō ke ngai whanua koe nei Europe. Ngai tokoni whapaanga hi ngai ta whake ke husi lawe monua i pe. O tau ki i whanuani. Ko ia. Pea tēnau tōku whoki me nau tōru ko ia. Pea e toi ai pe, pea mo hoko te ai wholau ko ia ke a o atuai o whai ha whelongo aki mo i tau whanau akapulu i karetahi. I he whenga tau kana koe tau i ipo a mamani. Mahalo pe mo toi wheitu o ke te nau i ai. Ka ko a te mau o whalahi mo whamalo te te motolu i Amerika, whatawangi pe ku tau i nasi. I ngai lelei ko toa pe, toi ai pe whainga maari e toi tukataha ngahi ong. Ka mau o whalahi atu, malo. Malo pito Catalina, pe nā motak mea mai whuke ki ai, ko ngā koe ngā iongonga mahau i ngā eni. O ko tui pe i he loto e tonga tō lahi nau i tua preanga, nau viviri pe, pe a koe uhinga pe ke tau whanongo hanga tonu. He kono tuku mai ko ia i he walfitu po nima FM a koe a tonga, e tonga Broadcom. O ku lava ke tau whanongo hanga tonu, o ke kai koe ngā iongongo pe ko ia me he tawha aki, me ngai third party pe koe ngahi social media, ko hau hanga tonu eni, ko ngā ko kinau tolu eni una hanga tātānaki hanga tonu, ai ngahi o ngongo ke hau hanga tonu pe me he wharearea. Whamalo lahi atu eni Catalina, te tau toi plokalama pe ka au, we'll stay tuned maha te mau iai pe hawhetu taki atu ki he pare mia o tonga, na lava pe ke toi whai hane mea whahanga tonu mai ki plokalamani. Mau ofa atu malo, o pito ngau e mate aki me whanua mi tonga. Ko ia tā e tai pēna tau ki whai whasi koe ni, pa tau hoka tuai pe ai. Ko ia pehe whake Elioti Kawasaki, ko e whamau anga, ko e whapalanisia o whatatau ki he konistu tone. Malo pito Elioti toi pe ala ko whalere ngai whakafofonga. O ngā pehe whake Elioti, ko e mooni, ko e whamau anga, ko e mea totonu pe ia, ko e whapalanisia o whatatau ke ngai konistu tone ko ia na e hiki. Ko i ngā ke mui kai, tau te whito ke kautaki pure anga, pea ko tau whamau anga pe ia, i he whanonga anga koe mamani u kai ngahi whamau anga, ko ki nau tolu ia ai au whangatuku ko ia hono whakatontonu mai ngai mea koe ko. Ka te tau tai ati ki whasko ni, pea te tau toki hoko atu heni, ke ngai tala popoaki ko ia, o whekau aki mai ngai birthday ko ia te waki, pea osko ia pa tau toki hoko atu ke konga noa e hoko te la tuhua kau pea mo Wiri Losi.
Ko ia taimini te o angere ki whangamari ko ni mai taha e kau punake aia ko sone talivulangi hefa ia. Aia ko e tala no atu kene te whai foki ai te waki o e whamanatu o e whai aho ko ia e whamiri hefa. Pea te o ange kia te ia ki whangamari ko ni. Kene whahoko mai pea mo toki ta e te na whahiva ko ia ko nei te o lapaha. Ia, malo lelei sone talivulangi hefa. Ka taka whahoko mai mo ai mea kone mo te waki kia i wike e ni. Malo pito e mau whaingamari e ko ni Fatima. Ka e kore ke u pui ange mo eiki. Pui ange he pea mo hapoto, a matapure, kau takilot, a whaivarea. Ka e mau e whaingamari e ke mo tua maulala mo ta ilo a koini. Ke hoat ke ho mo polokalama whaako wha. Ko ia Fatima o kia ai ki polokalama pea ai ki family tu a koini u whai he tokonaki. Ko e whanga ki whalaulau noa pe pia mau ke i he mau. He koe meani koe mea hau eiki kau ai ki mau tolu ha mea ware koe ni ke mau fia pe ao ngai o mai whakapai ai whanua koe ni. Malo o pito. Aia te lava o tuk mai pea ki whakaiki ki o mo polokalama kene o amena ke whakahoko. Ko ia Fatima koe ki whaiaho pea ki motua ko alai moana hefa. Pea ko hokosia no tau ono noa. Pea e whaia i he hotele pe mahalo ku mea i pe ki ai. Kau tigei ke o maule rei ki he hotele ko ni. Ka koe au whai he tōnaki ko ni. Kau ku okei pea e whanki polokalama ai ai whaamirini. Ai e kamatai i he tolu. Pea whotutu pe ia i he ki whanga uhiki ko ni ai motua. O ika wata ko te iai pea whanki polokalama me i tua ka ku whai pea e whotutu e ki whangahui ki koini o alai moana pea mo latai wailahi hefa. Malo o pito, koina po ke o sanga petuk mai whangamari ko e na e whahoko mai pe o mātua ko ni ko 4 Points Hotel. Aina kuanga maheni pe kei tonga kotoa i he kolo e malata o tu pe i he Pacific Highway South pea i he oku kotu tō lahi pea ki nau tōlu ki nau mea ai tō angkone hotele tu pe i tō atsila pe ko Des Moines Pacific Highway South. Aia koe ahtona ki ia. Ka koe amanaki ni ke tā e tō mo whahiva ko ia nei te o loto la paha i pe. E aha o ki i whamatala ke whahiva koe ni. Mo e whatu taanga. Kata ki Fatima koe motua fie ilo fie poto maulalo pe ni koe ki whahiva nei koe whao pe ai tō wako o alai moana hefa. Ikai ke ukau wai. Ka koe maa whana atu pe pen ke he ke tā atu pe ki he la paha kotoa pe mo i paki mo i tō i. Koe toko naki koe ni tau iai pe. Malo o pito. Koe e tā e le vai he taimini. Malo o pito mau o whātu sane talivulangi he whaia pa koe tā e atu. Nai te ia o loto la paha, Malo o pito tua whai. Te peo e pe he sihu. Te e te tonge hau e te hulu. E hau kene ke tau kakata atu koe. O seo sanu hau he.
moi to ia pe to na ki e. Ya, koe tape whake ngai mea nai hoko ko ia I he aho tōna ki. Nai whamanato e pe whake koe whataha pe ia e whamiri o whailonga I pe e nau whiawhia. Koe ngā koe whanofo ko ia o tui vai. Nai whahoko whakia I tonga pe moe kau whare wha. Pe he eki no pere kalaniwalu whotowhiri. Pea na lava ka kato whoki ia I he mahina koe ko siulai koe wa awhi mātolu e taoni. Pea koe toki lava eni ai whenga pe whamiri nau ka whataha pe I whiawhia koe ngā koe toe lava ke nau hanga o whakakakato ai aho mahu inga mo nau whiawhia pe mo tala munu koe ngā whawhatongia koe ni o ko hiriwhaki koe ia kia tui vai. Ai koe late father ko ia tui vai, ko tui vai, ko ne mama o te wa awhi mātolu. Ai koe me lava ne tao e wanoa me ai. Lava ne tao e wanoa me ai, pa koe ni utoi whoki mai pe ki he tui vai whamui mui ko ia I heni. Ai koe hoa ia o ane tokanga hahau. Pea koe taha peno e na whanau. Ai ko Filipe foto ai ka tui vai, ko ia ni na e whanofo o hai ki ai ngafa ko ia ai no o ki ai kahoa ko ia kakala ko ia o I tui vai ki he whare wha. Pea na iai pe whoki ai pea moe ngai wha ane tokanga hau pe whoki ana piukana langi, pe whoki kia lawe lua hefa, pea pe whoki kia fremi tupo, pe kia tau ataina mama, pea mo lutui. Iai whoki pea moe o ngoa koe senetari pulangi hefa, pe whoki sesiri aho, pea ia whamare more pena iai whoki pea mo kawha aongo. Pea koki nau taule na nau iai pe o whai pe popo, pea moe mak me tokon pe moe whiawhia pea family ki hono whailongai. Oe whakakahoa koe ni, oe whare wha koe ia, aia ko tui mai. Ka koe ia te tau whoki peno ta e tene taha ngai whai whasi koe ia pe me he otulangi, ke o atu ia maki motolu. Ka taku mo ta e ma whai whasi koe otulangi ke lapaha I pe ke ta ia te maki motolu ko tape mo mea mai. Ta ma o katoa alo e whai aho ta o nonoa I e weekend koe ni, lava atu mo e ngahi ngafa whatongia koe ia. I he whare koe ia o tui mai. Ia
Oso ko nga fatalo me folo. Mga hingo fa ko ni ko tuku au pe me pe ia me na tamai mo fanga ku. Ko to nga fatalo me folo. To tuku ia tai pe va ke ensinia. David ta una hefa malo.
Whamalofo ko hinga ko ngai mo tol ko yo mo ke mea mai I he ope. Whamalofo ko hinga ko mo shea tu e tau polo kalama ko ia o e whiawhini. Pea o ki ai taritari lele ki mo tolu. Ka pau ko mo fofua taimi eni ke mo hawhea mai ai leti o ko ia Voice of South Pacific me Seattle Wasingatoni. Pea ko ala tu man kia ho akau. Ko e hoko atu ai pēni ai ngahi polo kalama anga maheni o e whiawhini. Pea o ku kimui ia, ku o atu heni ha talamonu heni ki a Kalesita hau whano. Ko e taha ene kau vāskoula ko ia o e kolo e malata. Na e whakahoko hono ta u fitungo fulu māni ma. Na e whakahoko e ni hono api nofo anga. Pea na i ai foki ai ka waskola tau pehepe me he kolo I malata ai ana e mea foki heni me le mounu kalani walu ka ma foki ana piukana pea mo e toinga ko ia o ngahi whamiri na mau kau whakataha I he pe ko ia o ku tau kamata aki ai polo kalama o e whiawhini ai o atu ai whasi ko ni aki ai talamonu ki a te koe Kalesita hau whano. Me he leti o Voice of South Pacific ko I ngā koe taha ni e kau whanongo I he leti o. Ka māki mō tolu ko toa pē kau tolu ke leka ko ia o mō whaalawa mai ki he tau polo kalama. O mau honga ia ko I ngā koe tau fitu ni ma o kui kuna ia e he wha e kui pe koe kau ngā mea mamai ki he kau wāskoula ko ia o e kolo e malata. Malo, happy 75th birthday Kalesita hau whano. Kone mō mea mai beki hono a tā kone tuku atu ia matawhiwhi. Malo o pito la tu e whahoko whatongia pia mo I si iau atu o whawhiwhi ai e taha e tau kau tole ke reka. Tau whitungo frumani ma koe he ilo pe te tau a o ke he whanonga anga ko ia. Ka kuhange koe lau ka la tu. Ta e toi pehene I whasi ko ni. Pe tau toki hoko atu ai pe ki a Wirilo si. Kone tari mai whaka ki tau tolu ke tau polokalama pat hon konga hono waia. Ka e lere atu heni tau lere a rewa ki toke lau I he ahoni. Ko ia ka latu. Kai toi ha. Oua! Thank you to our #1 radio tech for putting it out there. And our best wishes to the 75th birthday of Kalesita Haufano. But here we are for our next program for tonight. We are very happy. Tau tautari lelei foki heni a Wirilo si. Ko e taha ko ni o kune hoko
I want to give a little for those of you who are non-Tongan speakers, because our radio broadcast will mainly be in our Tongan language. However, Willie Losi is an international distinguished Tongan painter or artist sometime. At the heart of his work, he has done Fata o Tuitonga or Tongan royal motif, which he's very well known for these special artwork. But also, he probably want to be well known as an international person who's out there for the climate changes, especially in the South Pacific, and we will find out more ki he tokotaha koe ni. So welcome, ta talele fo ke heni koe Willie Losi, ho kau mai mo ki maua I he polokalama o e whiawhini. Hello, Tongan Peace Corps. Well, big guy. Mama mo mai whangamari koe ni. So, it's a very moving for me and quite humble. Lots of malala people get mai whangamari koe ni. To be honest, Sylvia and Latu, this is my first time that I come on public and speak. I have been asked by many journalists, including Luciane, Luani in Tonga, to speak, but for me, time was always something that I wanted to stay firm and stay honest with it. And when I met you, Sylvia, last weekend, I felt that this is the time for me. I have been involved on climate change for over 10 years now. So the reason why I'm here is on my way to New York City. So I was managed to be able to have the opportunity to work closely with your former Vice President, Al Gore. And I'm quite blessed to University of Melbourne is funding me under his under the former Vice President's money with his organisation. So, and I'm also one of the reasons why, because I reach out to Latu. Latu is a colleague and also a close friend in New Zealand on the 80s. So at that time, I did not know what God's and I put before me. So, but finally, I managed to, after many years of walking through it, and now I'm here. So, kata ko mo le behe le papapalangi. Ka ko ma fi lahi ko ni ko ngā ke whangamari ko ni. Ko tuko te ka mo Latu mo Sylvia ka hape ha mo whihui ki he ngā ue ko si fuesia mo whakahoko. Ko whietia lahi ai. O ko nofo pe I tonga. Ko te lahi kaha ka le whotau kakai, o no pehe o ko nofo I muri. Ka ko ngā ue ko ma e tā buaki ko nofo I tonga. Ka ko ngā ue mai ki morini. Koe ngā ue koea, o koe koha ngā ue ki he pureanga. Ka koe ngā ue moe pureanga. So it's a non-profit, what you call here in the United States. We call that in Tonga is a non-government organisation. So with that, anyone want to have a look what I do have a website, okui koe ohaitonga.org. OHAI, tonga.org. Ko whakamagala koe tōlahe kakai o nau pehe ko no hingahe nā wako I a tere. Pa kako mea ko mahe malatui o koe pe o ohai I tolo, o koe ohai I piula, o koe ohai I liahona, o koe ohai I afo. So ko ohai, ko hinga nau whiria ohai for various reasons, ko ngaha nau tupake I hala whatawhehi. Nea mo ko ohai ai. But also the reason why I chose the name Ohai, ko pehe poke kakai ko O stand for something, ko H stand for something, ko A stand for something, ko I stand for something. But no, the reason why I chose Ohai kono whapapalangi, o kui ko the flame tree. It's called the flame tree, or the tree of fire. In other words, our home is on fire, which is our home is the ocean. Wow. So, mea koe te hanga o mai ko statement, one of them, our recognized sociologist of our time,
And I'll not, I'll also have time with him. Our Professor Eberi Hauofa. I did spend time with him Koia. quite a lot, and also his recent time of his life. But I was introduced to him by our Professor Putahelo, which I was a student of his. Right. So, and his word was saying on this, and I may collect it. I'm not too sure if I speak on how he said it, but it says like this. In my understanding, we are small islands in a big ocean. We are not, we are a small island in a bigger ocean. And the ocean does not divide us, it's united us all. Koe ai, koe uhinga koe na uwhige koe o hai, koe uhinga koe the flame tree. So I'll leave that to you, Sylvia, and also Latu. But I also want to acknowledge the fact that I'm able to come with our consulate to Seattle as I arrived into the country last Thursday, and I managed to mui whalawa to go kore pēo ke a sela ke si aratu mo e watu ki Seattle. So, and that opportunity where we are now, follow up with this event tonight. Malo. Sai ta whamalo whoki mo toko ia mo whanongo mai, ko ilo I pe iai e ngahi kau ki aha mo ngahi whehui, ka ko hange koe whamatala ko ia a Willie Losi, koe ohai.tonga.org, O-R-G. Aia ka pau ki ai ha mo whie ilo lahi ki ai, ka whaafa ofa au pito Willie ho whakamatala, koe ngā ke mahino ka mautolu, koe o hai o kai koe apiako pena ke ako ai ho high school a Tonga ka ku iai pe o hai I he ngai whetu ke. Ko whia mau pe wiri koe ngā koe climate change ke hanga mua o whakatonga koe hāhono ui to tonu o climate change. Pa ke hanga lewa o ke ki I whakamatala mai e anga whe pe koe hāho ngahi whaunga ko mo ngā ue ki ai. Hange koe lawe ki ai wiri ane nā I kau whanongo. Koe tau previous president ko ia na e serve whakataha mo President Clinton. Correct me if I'm wrong, was Al Gore. Yes. Pea koe toko taha ko ia, koe ne paanga na e kotoa pe, o kune hanga ia kau eni na ilo I pe I he media, koe tawhaaki eni na e nofo taha ki ai tokon vai steni ko ia. Aia ko wiri, kune mau whainga maari e, kene ngā ue whakataha, moe taha koe ni. Kai ke ngata pe ai, ka nā ko osi, wakai whoki ki ho o website I wili, wakai ko ke, na ke me atu, moe ene awhiwhio, ka o mā, a ngahi kautaki ki he ngahi konwhenis lalahi nai whakahoko he wawhi wowa. So, te toko atpe ke toki lawe ki ai, pena e anga whe, ho o lava, ai o mahino ka te awiri koe fu tō piki mahu inga eni ki o tau whonua, pea moe māman lahi. Ai a koe kukore, koe urak whehui, ke whamatala ange koe hae climate change, pa koe ha ai ngahi whaunga, pe koe ngahi tau pehepe action in the science and in the, because I've noticed, na ke osi asi mai pe koe he ngahi media, whakaiono po, māman lahi, koe hae ngahi ngā ue o whakahoko I he tai mini I ho tau ki whonua, ko I ngā ke tō koni ki he climate change. Tuku atu en ki a koe wiri, koe hae climate change. Mawabuto lātou. We are privileged. We have a government which is have a target of planting 1 million trees by the end of this year, which is a first time of its initiative. This initiative was initiated by His Majesty. So this year, from last year to this year, will be completed 1 million trees of planting. Koe whiri waki koe o ea, o mo ilo katoa beki ai, but it's all to do with the carbon emission. So at the moment, the carbon emission, o kulahiange carbon emission I o lunga I he atmosphere. So there's no way out for it. So that's o hokore vaia koe. It's like o hokore vaia koe, hange kon goha fu, mea o ne tānaki I o lunga.
So that's why the carbon emission of maalunga ngai hato e mea I he taimin. O ne hangarewa o kosi a ngai whiriwaki koe o ea. Which is a dialogue by most of the scientists as well. They believe, some scientists believe o koe carbon emission nia koe say koe uhinga koe mea be e poko. But majority of the scientists, they believe o nau tui koe man-made man-made a kosinga koe whiriwaki koe o ea. Ka kei lawe ki science ko online ko hinga is an argument, which I don't like argue. I've done my argument when I was many, many years ago. But this one here, what's important for me, what I witness, climate change is real. So in order for us to mitigate that, that's what I'm really agree with. And that's what I put my time on to commit it towards it. Ko tua taimini ea, I'm on my way to New York, which I will be in New York this weekend. And I'll be walking, our Prime Minister will be there too, but I'll be walking on the biggest marching on Sunday, which is the second marching of the climate change in New York. And the first time they've done that, it was 10 years ago, 2014, which I was there as well, 10 years ago, walking on that march. So I have been engaging on an international level now for over 10 years. So with that, I'm still an activist. Which is I love to have that title. Always. Not only an ambassador for climate change in the Pacific, but I'm also a global activist, climate activist. But while I believe in climate activists, what I'm using it for, so I can meet people, talk about it, invited them to come to Tonga. I mainly wanted to come to Tonga to swim with the whales in Tonga. And let the whales tell them our issues, and which I believe that when they swim with the whales in Tonga, the whales, they will have a sense of how important nature and also to protect it, this majestic being, which is we call the Petofua'a. Climate change is real. Recently, in June this year, I spoke in behalf of the students in Fiji, for some of our Tongan students. And I initiating the ideas of climate change as part of their pathway, because climate change, as we know, from here onwards, everything is going to be related to climate change. If you talk about technologies with the new energies, the renewable energies, it's all about climate change. We're talking about the new vehicle, electrical cars and all of that. It's going to be climate change. If you wanted to be a lawyer, the best way to be a lawyer is to train yourself to be a climate change lawyer. If you want to be an accountant, they needed an accountant to be on with the climate change pathway as well. So there are the kind of ideas and also concepts that I always pushing it through, but also succeeding it to our people. But what's matter for me is our people in Tonga, which is now we are working towards something big in Tonga with the zero waste, which is something that's important for me. I'm working with it with some of our expertise from New Zealand, Australia, and also from around the world. And for some reason, they believe what I believe in the same methodology, but also in the same belief. And they are willing to bring their time and their energies and put their energies into Tonga as a somewhere they can utilizing and to the maximum with time frame. So we are looking to producing a same pathway as a circular economy with zero waste for the Kingdom of Tonga, and it's a first in the world by 2040. And we are looking to launching that this year at the COP, or the Climate Change Conference in Dubai, which last year was take place in Sharm el-Sheikh in Egypt. So I have been involved on climate change as a Tongan representative, part of the Tongan delegation, which is a real privilege for me. Not many people have that privilege, and I'm blessed with that. So I'm very, very honoured to have that as a representative for the Kingdom of Tonga. And I'm also have some of my colleagues, they're coming in as the delegation for the Kingdom of Tonga. They pay themselves to be in the conferences as well. Wow. So including myself, I pay myself to be in a conference too.
So I'll leave that to you now, Latu, because I know you have some questions to ask. Yes. So to clarify, so climate change is more like a long-term shift in our temperature and weather pattern. He? Aya koe e ao ki he taimi ki he whiri waki ko ia pau he kai peke tau toi ilo pe koe hai. He tau ngahi anta kai. So Tata pe e lato ki mamau ati ke tānoa. ko ia. Ko kore atu pe e wiri ko ngā whakato ki hao mi tonga, he? Ko whanau mau pe au ke ai climate changes ba ko me ilo pe concept ko hai uinga. Ka ko hai nai hao fo I whakarea whakatonga ki. Climate changes, maha ko te uwhi whanau mai kai ka inga. Iyo, malo vito, Sylvia. Koe whakatonga ko ngau e aki ko e poka I Climate Change Department ko I tonga. Po koe Maytech. O kui koe whiri waki o ea. Aia koe whiri waki o ea. Aia koe whiri waki. Kono whakarea whakatonga ko una hanga o mai ko ki climate change. Aia koe tu koe taimini o whiri waki o ea. Koe taim ko na tutong ke uhai o kau la ta toia. Koe taim ko na tutong ke la ai ka uha ta toia. Ka koe uha ko na si e o ku e taimini ko rainbow. Hange ko ha po I ha uhai o aruhi fo pe taime ta. O ta tau hono lahi o naia mo ha uha I he mahina ta ka I he hoa pe ua po ka huai tō. Ko ia. So, kai ko ngahi mea ko ulotonga hoko ko I he taimini. O ke ngata pe I tonga. Recently there was I'm pretty sure it was an earthquake was in Turkey or in Morocco last week. So it kills thousands of people as well. So, and it's a lot of events around the world every day. And it's most people claim it's related to climate change. Look at what happened in New Zealand with this year with the rain bomb and also with Tawhera going to help in New Zealand or go at Hawke's Bay. It's the first time ka nau tō. Ko ki tau tō lewe tu te mini o whao whapito a tau tō li tonga. Ka no hinga he ko tu te mini ia. Ko ka wadi tau tō ngoe he taune maha ko tau whō I saiangi. Ko tau hoko mai e te mo whaia. Ko tu te mini o koe ta whatonga ngā whaa ki tau whō. Mana tu ko tau ko sina hoko ai koe pā koe ai. Punga tonga pa mo hunga hapai. No one predicted that. That's ko mea ko o ku mahu I ngai. Neongo ai teknolosia pa mo kau poto la lahi mamani. Ka nanga ki nau lawa I nā tōru ia o hako. O sio lo atu o pehe e ai ha mea o kui koe hunga tonga and hunga hapai. It's the biggest eruptions that ever happened in 1,000 years, at least in the global in the world. So it did happen in Tonga. Kana e mo ngai ufa ilonga ke hepe. Ai ko mea ko mahu inga koe kia te au e Sylvia. Ko whiri waki koe o ea, ko mea mahu inga, what can we do to mitigate? What can we do to addressing these issues? Because the impact of climate change o whiri waki o ea, o ke ngata pēia I whakanatula, ka koutui lahi au ia. O hoko ia o kune hange e ai o wesia, a tunga whakaata mai, mo tunga whakarau maarie, mo tunga whakasino o ki tau tolu koe tangata, o tau tonga mo ui taimini. Ko ia. Pāroa pita wiri ngahi wahe ko ia. Aia I he hoko sia ko ia, ai whiri waki ko ia he ea. O ku lawe ai koe ni ihi ki he hange koe ngahi water source, si e mau anga vai. Pea kai ke ngatai, o ke ai ngahi tapu moe whaleni kai hange koe, the extinction of certain species like animals, because, or even in the ocean, pea tau wakai lewa, hange ko lawe koe ki he hunga. Neke ke tau, nofo tau tōpa tau whakaukau e iai ha mea pe he hoko tau ki whonua. O whakatupu ai displaced communities. He? Neke ke tau ilo tau tolu e iko ai konga me hapai o nau kumwhonua fo o I e ua. Just for an example. He?
Aia ko sio ko uhinga he climate change o kune affect lahi tau tolu kotoa pe. Pea oku hange koe lau, oku asi le vai he taimini hange koe electric cars is one of the solution. Correct me if I'm wrong. Ko hinga pe koe Sisi e kohu, eh? Sisi e kohu. Hange koe nau pehe ke tau kai e Vesta Polo mo ngahi. Ai o ton hange ko tonga, le lei hange pe ki tonga ke nau foki pe o tau tō pe tau ngoe, tau mo ui pe mei o Na seli foki mo veke Mother Nature. Mother Nature o kai pe Foki ai. veke natula. Kai tuku e tau whawhalala ke ngahi. Tau pe ngahi moa mi si aina mo mea wena. Ka hango lau, it's just a broad overview. Ka ko whia mau peke o hake. Nau mana tu I wiri ko I loi ku ke ngawe foki ki a Alcoa. Hange ko ia ai ko whanongo pehe ku nofo koi Amerikani, whahanwe ni o pehe ni wiri. Ko ngake ke tau whaka atu ka nau tolo e kau bilionea ko ia Amerikani, nau pehe. Ko pehe ni ani ko he tau pehe kakai o fonwan ko kau palangi tamai. Tau sio ka Alcoa ku lau ki he climate change mo umea ko ia. Kakapau te tau whekumi atu, ko nau tolu pe o nau afford ke nau kumi ho nau ufare I he vee matatahi pe maha ko nau tolu pe kau tu umari e o nau ka ni mahongo fulu wanoa. I'm just saying what people always say I mua I he whanongo. Pe iai e toko taha ku ne pehe. Ko e Palestini ko ia ko Obama na ne lau koe ke climate change. Koe ni oku ne toi kawat mo ia ki he. Wheitu koe kau tu maari e Martha Vineyard, he? Ko toi kumi mhono api. Pako nau toi foki pe mo nau ton o mau I ai atakai ki he climate change. But I'm just doing that as something to break the ice. Kako mau tolu ia koe ni tau tolu tonga. Ko tui pe wiri. Koe haha whaunga hange oku ko tua pule anga ia pau ke mau. Hange koe mau uhi la, we have to change and use LED light bulbs, he? O ta mai ke whakasisi e throwing away food. Ai o ton ke mau kuki whakatatau pe ki he fie mau e family. Koe lahi ang koe ai mau I mea kai. O toi kau mo he affect the climate change. Mantu ko to o mea lalahi te eni. Ko I ngā pea ko whakawhie he tauni wiri ko sio ke whirimisi ko ni tonga ko ni ko ha ko ai uie whirimisi. Ma'o Miss Ewa. No, Miss Helala. not Miss Helala, the other one. Ai koe o ko whakalele mai koe e Joey mea. O ko saia cause they promote koe ke ua lakwe plastiki o ua lakwe bebe he matatahi. Yeah. And nau ngahi tu ke toi foki peki ngawe aki pe a natural mea ko resources and to save our natural resources. Hange koe tau matatahi. Sorry, I'm just going Kumona offline. vitela tu and Sylvia. The main I want to state that clearly. Yeah? I'm part of the problem. Yeah, we all are part of the problem. What can we do to be part of the solution? Eh? Thank you. Okay. I don't judge people. I approach it in a way, what can I do? Right. What can I influences of implementing something is bigger? Like, for example, like the waste. Everyone, all the development coming to Tonga and also ma tu foki ko veve I Tonga ia. Ko te algo si ko he laku ko veve I Tonga. O ne tala le vai a tuunga ko o tau I ai. Whaka mai, whaka lau maari, whaka sini. Ko ia. E kono he ngā ka pau tau laku veve pe tau tō ia ki nā tula. Oku wairewa e mea u ne tala mai ke te tau tō. O whie mau he tō taha ko ia. A tokoni. Wai whai ngā system e u klawa ke tau tokoni ki nā tō. Ka ko tokoni ko whai e au ia, ko whai whakalonga pe. Ko alba hiko veve ko ia. So, and then I collect them because there's no point for me to telling them, please don't litter. O te mo whakawewe. He ku tapu ia ke lao.
He ka pau te lau ki taka nā do e tā i ki tai hata. Pe te nā lau mai ka ki. So, o mahuinga o pito ke, ai ko approach ko whahau, ko approach ki in a sense of sensitivity from with sensibility. So, and I believe, I mean, we are in a better space now than before. And if we can, everyone stand together and stand united, hanga ko ki tau tōko tonga, and even the sports people, I can tell you, we have an opportunity to show the world that we can do this all together. Of putting Tonga in a space to become much more clean, green, and healthy, which is a statement and also a wish. Is a koe taumu aia koe waisa forward ko I Tonga. O Tonga to become clean, green, and healthy for a better Tonga, for a future, for a Tonga is sustainable. And I believe in that too. So, and I believe, I'm part of the little tiny cup in the oceans. But if we can collect them all together, collectively, we can do something great together. So my approach is, I make it very clear, I don't approach it in a way then telling the world what they are doing is affecting us. No, I'm telling them we are suffering because of where we are. And it's true. That's the best approach. Because, you know, we are on a lower scale. But then oku melted Arctic me Antarctica, no marunga ki nau toru. Ka koe vai ka tōko, it's going to go somewhere. So unfortunately, it's going to go to lower spaces, lower level. Ako tonga le vai o kau he lower level ko ia. We are vulnerable for that. So whatever that God's putting up in Tonga, we're facing this consequences of people say consequences here o ngā ue ka kaike. Ka go si o ia oku kau pe mo ia he mo ni. But you can't go and tell them you stuff us up and then asking them for money. So I'm telling them, please give us your money because God putting us in a space that we are lower level. And what you're doing is for economy to make your space more wealthier, more comfortable. But the impact of what you're doing, it's melted all of these signs and everything. And that's much more easier for them to say. And I invited them to come to Tonga. It's much more easier for them to digest it. Instead of telling them we are victim. If you know what I mean. Yes, and after that, I'm a victim of your action. And after that, they say, oh, please give us your money. Help us. Sylvia has a question or a comment. Ko whamaloa te peau he whamatala mahino kone pe hanga tuku mai. That's very loud and clear. O mo one a pito pe ka pate tau nofa tau tolia o tuhu tu pe 411 ai a ki nau tolu ia. Ka koe mea pe tino koe an answer to a problem. Koe ha e tau tari ke solova ai fo I palaparema koe ia. Koe tau tokoni pe ko hafonga ke tau hanga o tāsi pinga. Pea ko usio le vau ko ke o si sainisi pe ko ia hano ilo e ngai mea koe e lava ke mui mai e kakai ki a koe. Whamalo atu a pito he ngāwe mateaki koni pa moi tokoni ki he ofa whonua koe ko tau ki pure anga ki Tonga. Koe mea taha ko na mausio ane nai pia moi kaupapālangi ki he ngahi ulu siaine. Pea koe whaitala noa na nau wholau ki Tonga. A koe pehe lewa. Koe ko Tonga ia ko o si whonui he whoila o kofa ke na ngahi loo. Aia ko manatu koe ke tae whanga fulko hiri. Ne kai ki aha whoila ia na ai ake pe lai saine pe koe he ngai lai fusi. O kofu ake ngai loo pe koe ngai mea na ai ake koe umu moi mea. Ka koe nia ko tuko ngai mea whanatu lai ko mai at lewa ai me tari ia ai a koe whoila katoa. Pea toi whonua I pe ai pea moe uri ke whonua. Ka koe tau sio lewa. Ki he mo ui lelei. Ko hai kune o mai. Koe ngai mea koe me natu la. Pea toi toko nia ke anga I tau mo ui lelei whaau. Koe te tau tuku lewa e tau kai koe e tau tolu e tau ki I mea toko ni koe me natu la. Koe nia ko tau tolu ia kai kapai kape mo kai kapapulu. Aia koe te koe ngai mea peka koe ango ngai tāsi pinga ka malo o pito ho whaka atalahi mai ngai mea lelei koe ni. Pea ko ki whaampe ke si whareat ka ki nau toko I lotoni unau si iheni.
Nau whiawhia a pita Polokalama, e rioti Kawasafi, Ameria Safi, all the way to New Zealand and Australia. Siao si Afuhamango, le sina hefa ko e whiwhine tautari he matapā ko ia e Voice of South Pacific. Luana Vi, pea pefo ki a waki waha tonga tua, Chairman Deborah Mafa Finaunga, mo ka takpe ka pau tō hataha, pea koe ki i mō minute koe ni te usi tō pe mo a ke whamore more pe he tō e taimi me ho Polokalama e latu. Ko wake waha tonga tua, ko ne tala mai ko manatu i pe Willie Lausi, ka pau tonu e kumau, ko tamasi ian asone Lausi mo mere Lausi me lei mātua. Ko ia. Ko ia, ko e toko taha koe nipa me i he me i Hala wawa, manao no. me i he lolo a halai walua i pe, Ko ia. Ko e ne whahoko mai po nau ofa, ki a te koe, mahana nau whaampe ka pana maa whainga maari ke mo whiloa ki time no kona ki hene. Ko ia te tukua tēne whainga maari ko ni ka te koe latu ke hoko atu, la tok ta e na tau ki whaifasi o sa ngai minute me hen. Whamalo whoki ko ngā ko mo tolu mo ke nofo mai he tau Polokalama. Kore ben ka wiri ke kore ke tau DJ o maha tau ki foi fasi. Tuko i mai beha fasi ko ngā ospe ko iau tau hoko atu ai pe ko ngā he ku mahu inga ho taimi. Ko ki fasi no pe ko ngā kai hoko atu e tau e mau ngahi whehu i o atu ka koe ngā ko ho. Tau pepe, you're an expertise in this field. And you've been there, done that, over 10 years committing to hangepe hangawe ofa whakapiskoa. E mau salute ko ngā ko ia. Tā e te pene tau whaifasi koe ni. Ha ere ki pitania ko tahe ne hiva wia i kau tangata na ko ne mama o atu na e nofo he ni ka koe taha ia kau hiva ko ia i ni fasi koe ni. Pamalo whoke ko tui pena mo mea mai kai ngā whanongo ki he ngahi ata ka mai ngahi I misi ko ia kawai whok mo Nancy Pelosi mo hai fua Speaker of the House Speaker of the House Prince Harry ko e kautaki ko ia ispite nau kau he ni pia pe whoki a Al Gore ko e Vice President ia o Amerikani malolo I taimi ko ia Bill Clinton tola e pito pe mai kautaki pure anga ko ki umau ki whakaikiki pe ki Scotland ngai whanua muri pe
I Amerikani. Pako amana ke tēni ke toi kaua tai pe ke ngai whātawha mai kau taki pure a ngai pe mā tēnā tau whitau laki heni pia mō a koa kai pe he pe whoki pia mō Joe Biden ko Palestine loloto ngai. Kei malo pita lātu te tuku atu ke hoko atu. Ka malo atu whaki wiri ko ilo I pe he anga ho whakamatara. Kai pe ke liliu ai tō ngai toko tahani. And that's how I remembered Willie as we knew each other in New Zealand. He taimi ko ia ke ia ko he university. Pea ko Willie anai urunganga pe he pe ia. Ka pau ai ha function o ku whai ko Willie o ku toa te pulo mo moi ngahi mea. O tokoni mau pe he ngahi. Aia ku hange ko lau. Action speaks louder than words. Pea ko toko tahani na na whiohi pe ia pe na loto. And I'm not at all surprised at where you're at and the kind of work that oku ke whakahoko ki ho tau pure anga mo tau whonua. Because koe nature pe ia pe koe ungaanga. O toko tahani, very similar to your son Sonepar. Always willing to tokoni ki ha whahinga mea pe. Nei ngā we whakawhai whekaua, wiri ta ue ua ki siasa sisu Christ. Ka maone o ne ka Aoki Moini. He served an honorable mission for 2 years. Pea ko iai wiri, ko kore ka te koe hārewa ke talatala noa mai pe koe ka mautolu. Ko ilo koe haha a mautolu ke mauwhai, ke mautok o ke aha tokoni whia mau mei tonga. Ko ngā pe ko ha whonga ia ka tā mai ho mau ngai whamiri ke o ange hanau sirini te mau whapea. Mana tui mau pe ke tau hia tonga ke whakaofo ofa pe koe haha ngahi whonga. I'm sure there's okay ngahi mea o ke burning issues that you want to share with us. Moi kau whanau. Malo. Malo vila lātu malo vila Sylvia. Ko ia koe mea moanga taha koe ke te habe te mea koe, it takes a small action. Te mea moanga koe ke te au ka pau ko tau kia te tau tō I tonga. Ke tuku tau whakawewe. Which is something it's small, but it's constantly. Koe rere pe kakai ia, when ospeke nau kai ula koe nau mena ture he pe hala. It's not their fault. Believe me, it's not their fault. It's just because they haven't really no one hasn't really asked them, please don't do that, because someone else has to pick it up. Or otherwise, e hoko e ka po parema ki he kere. Uko had that rahiko, yeah. I don't like to cause division. I like to ask them kindly what ask people to be doing. O maho inga au pito. He ko tau tau lea koe loto koe tō ngā e, koe tau pehe pita tau I o tau I o. Koe tau pehe pita koe I kai. So that's the difficulties of us who we are as Tongan. So it's a way of how we can approach them, how to make them feel good about themselves, how to encourage them, and also to motivate them. Because for me, as we know, I can see myself probably another 5 to 10 years from now. I don't have the similar energy that I would have now. So I have 5 to 10 years life force in me to do what I can do. With that, I'm hoping that I will have lots of children, lots of youth. They become an ambassador. They become to do something great, something they can give back to our community, give back to everyone. One of the things that I remembered being here in Salt Lake City, when I met the founder of the Hope Foundation here in Salt Lake City, I asked him what was the word in Arab was written on the wall. The Hope Foundation. He's a student of Prophet Nelson, Russell M. Nelson. So he's one of our top cardiologists as well, and also a surgeon to and what he said is always with me. The only one thing that you can please God is to give hope
to his own children, which he would not have otherwise. I'm going to follow that. Because I'm going to go. You guys giving hope to the community. You're giving hope to people that cannot able to access to information. You're giving hope to them, to our people, to have a better life. So with that, there's the only thing that God blessing those us is, including myself. It's giving hope to his own children. And what a way to live your life is to be able to wake up each day and looking to each and everyone to have a stories, and we can help that person. So, and I know some people they say, "Oh, it's a lot to ask, it's a lot to do," but I know if we can do a little thing at a time, we can do that. But we can do that in the form of, commitment. We can do that in the form of love. We can do that in the form of whanua. We can do that in the form of giving back to society. We can do that in a way to mitigating climate change. All of that, it adds up. So, kia te au, he mea pōk maho inga tahaka ka te ki tau tolu. Ka pau te mō tokone atu ki he tau kakai I tonga. Koe tau youth koe tau tolu. As they say, koe hakau koe e aho ni, koe whanua e o e aponga. And we need them. The youth nowadays need leaders. And I can tell you the youth in Tonga are an amazement leaders to become. And I believe the Tongan youth, they will be part of the global solutions. And I believe in that. And I have that wish as well. And I love to be able to, it's what part of what I do, is to bring them into the global platform and to be able to, to stand somewhere they can reaching out and then be part of the world stage as well. So with that, I'll give it back to you, Latu and Sylvia. And I'm sure some of your listeners would like to ask some questions. Io, koe ki whalea mai pēnia, koe tala mai, whapito o whamatala ki te mahino ange. Pea koe hanai hao lau ki he ohai tonga, aia ke toi whamanatu mai mua koe ohaitonga.org, koe ha koe uhinga ohai. Oh, malo pita. Uhinga ohai koe the flame tree, pabalangi. In other words, the tree is on fire. Yeah? For ohai. Ai koe ohai tonga ia. Koe mea nga ana na kei peke mana tu ki palatu. Koe university kan koe Western Washington University in Pellington. Koki nā tolu nā whakalere website ko a koe ohai tonga. Wow. Oh. So they are the one who run my website. If you look at my website, that's why it's so professional and it's so classy, because it's designed for world leaders and it's designed for nations and it's designed for philanthropists. It wasn't designed for the norm. So when people who have money, and they can donate money, they can go to my website and they can have a glimpse and also a way to reading it, and they can donate money to what we do in Tonga. Yeah. So that's why you visit Seattle sometime, the state of Washington, going koe oku nau kau nau tolu he fun pe koe po to your website. It's not to my website only. Part of what they do, they not for a website, but we are working in partnership. So it's in partnership. Okay. Very. Next year, Western Washington University will working with us. We just won a awarded to do a storytelling for the journalist of the Pacific people to host it in Tonga. With Ohai in Tonga, starting in 2024 and 2025. So we have a 2-year project that awarded by U.S. Embassy in New Zealand through the Western Washington University, working in partnership with Ohai. Oh, congratulations. Aia ko sai Fatima, te tanga au e whakataha rewa e Voice of South Pacific koe hai ngahi ngā au e ko iau whakahoko. We'll keep our audience updated on the good work. And we do thank you for hange koe lau ku ke hanga o miha whakaloto lahi
He ko mamani ko to, we waste about 2 billion of Yes. veve. He ko nofo ma peo whakau ke tokolahi ang koe ai tau pepe nofo mau api. About 20 years ago, when my kids were smaller, na nau lava o hange ko recycle, na nau kau ki he porokalama ko e skauti. Ako iai nau tole recycling e kapa mo me. Pero nau faon mau tolu ia o fua o mawai e nau sirini. Those are part of the things I think o hawe to taha pe mai. O kai ke to recycle e nau sio ko ku laku whakataha pe hina moi veve. So I'm gonna try and go back to 101 basic. O toi fok ke kehe a recycle he ku hange ko mau tolu ko ne o ku ia te mau ngahi hoa. Kai lewa ke toi ai a recycle he ko ne fon PVV le ofiat pe ke he mau hakani ke he tamu. We live o ku ke at the transfer station. Yes. But kai fuke mau toi ai o whaka kehe. Ka taimi koe na e whapiki apo ai. O koe ke hao bebe ia. They don't take our garbage because they want us to recycle. Yes. Kehe recycle, kehe ai bebe. But toi kehe pe moe mea kai. Like if we have food waste, we're supposed to put that on a separate container. And that's why I sometimes o koe ke pehe o mau api. Whaingo fuange ai ave ke transfer station. Fatima. Ia. Malo o pito latu. Whai peha o tala monu wha oset pe, pau toki wha oset tai pe, ko ngā koe tawa main ki wha osinga tau polokalama. Okay. Koe osi mini te uai ni pe mi he walu. Okay. I he taime koe a Pacific Standard Time, ai koe taime a Seattle o ko maui ai. Pea ko ilo fo koe hoko ni e hiwa, koe ngā kai me a te tangata malolo. Pa malo atu whaki wiri lonsi, tala monu atu ho polokalama hoko atu o ngahi ngawe ko ia kua manake whakahoko i New York, ko iai peha o taimi o ku ke whie update i mai ha ngahi hongo ki he tuunga ko ia o ko iai o hai you are welcome ke contact mai ke Voice of South Pacific. We are always happy ke whanongo ki ho leo. Tala monu atu ki he ngahi whenga kotoa pe, pea ko iai mokmotol kotoa pe ka inga tonga, whepe wheitu mo mea mai me iai. O atu ha o whalahi ka kumotolu, ngahi ngā ue ko ia o weekendi, ke tau ngawe aki ai ngahi ako naki mo e mea kotoa tau wako mea wiri, tau toi whoki pe o hoko ko e whai taki anga le lei, au pe kok whamiri. Pea ko iai ko e ko ia pe ko ofat ka kumotolu. Fatima. Ko ia. O ko... Before ko I give ki you- whengu i before I whaka give osi the pe time- nia. Ka Yeah, taki before I pe... give the time back to you, Fatima, and I just want to say, malo apito, si mau e taim koe ni, ki ha mo motua ko au, ko wilo si, o ko ota po bakala monu, ki mua, ka mo whamiri, ka veki ka kai na whanonga mai. As I said, I don't have the solution, but I'm part of the solution for a problem that we all facing. So, and I'm also a part of the problems too, but I'd rather be part of the solution for the problem as well. So, ko mao whalahi atu, I'm wishing you well, ke tonga kotoa pe. Pe mea maho inga, ko ki tātou tonga, ko ka kai ofa ki tātou, and that's who we are as Tongans. Yes. Ko ka kai tātou lo tau. Ma e mama make, mo tāpak make. There are not many people, any races who have that. And I'm wishing you well. Ka pau te moanga ki tonga. Mo say hello mai ke te au. Mo whiwhi tū te wiai. Ko ma o whalai hea te me tala manuot ke te motoru na kātoa. And God bless you all. And God bless the Kingdom of Tonga and the United States. Io, ka taki pe i he ngahi whetau aki koe ni, ka kou mahu inga ia pe koe ki i whehu i pena i toko mai me taha ka whanongo. Aia ko e reo te kawa sawhi. Ke ekat pe mo, whewhena i e penu ko ia e kawa, hange ko ia ki he ātakai. Hange ko ia ko no palu ko ia o e kawa, ia toi koe penu. O ku iai nai,
o ku Ko whanau no ko ia, ko se hui ko na e tari he tama fofo, anga usai pe no ia ki he whalelei kere kere. Saya ke So, kere kere. sai ke o kere nga ko kere. tō pēia, ko Ko hape mi te na ko tu nau, lai. ko tōnu ki awe ka tama he fofo, anga te na lan tō tari atu ia, ko te le rei angei. Ka koe pēnu me ngā, o tau ia ko queen waste, eh? So anything to do with the organic The soil. is always good for for the Goes fertilizers, back to for the soil. for biodiversity of the soil. Mawhalahi atu, malo pito. Great answer. Good Malo night. au pito, koina ko lava peo tali lele mai mau ofalai ka ki motol ko tape. Ta ko ia ko ave pe ko hange pe ko hafafanga pe ki na tula mi na tula eh. Malo au pito, ta ko mana tu ipe na e tu uta mai ko ne ulaki fana mai pe o ku whakaamu ke whetaulaki pia mo la tu huakau. Ia ko ia ko fia pe ko ni ko lava lele ki mo whiloaki i he o pepe pia mo e ata. Pea ko tui pe ko amanake ko ni ko te waki ko ni ngai whataha ko ia o amanake whakahoko ko ia i New York pea mo Washington DC i he East Coast. Mau kore pe ka to ia i pia whangamari e to e whai mai pe hano update mai pe ki mau tolu he ku mahu inga whoki. Ai ngāwe lahi ko ni o ke hanga whai pea ku mau ako me iai e mau whanonga atu. Kai ko hataha ko e ke nofo o whahinohino i nau tolu ko tokoni pe koe ke hoko pe ko hataha ke tokoni ke solova e ngai palaparema o whetau laki ma mo e tau whanonga whakaaho tau te whito ke ngai atakai ko ia ke whakamaa e ea climate changes. Malo au pito, mau wa mai ni ke whaasinga ko ia tau polokalama pea tala monu atu ke ngai whawhatongia ko amina ke whakahoko e ana masima mo i tere amaka o whalaetka ki nau tolu ko tape. Pea te waki whoki mo whalau, whakahoko atu whakao ata mau ofa ke eiki pare mia kotonga kia ona po kawa me riku. Pea tala monu atu pe te tautoi polokalama pe i kau ofa atu mo i tala monu. Whine mo tōku whahao a kau Silvia taimi aho. Ka la tu man ki aho a kau. Good night. Pe he whoki ki he mau ensinia ko e aho ni. Te vita una hefa. Ma lo a pito mo mea mai, ka nā tō no e whahauka polokalama. Mau whenga pe ke whai o maurere taha. Ma lo pito mo mea mai, ka mo mea